Buona tarde, good evening, ladies and gentlemen. I feel extremely honored to be here with you and for you in this special oral and music recital, which I've been invited to arrange, together with these wonderful and outstanding musicians. It's my great pleasure to introduce to you John Clark, French horn. Dave Taylor, bass trombone. Mark Egan, bass. And Abe Fogle, drums. My name is Ulrich Hoinkes, and I'm a professor for Romance languages at Kiel University in northern Germany. But tonight, I've come to you following Franz Hackel's instruction of this year's Outreach Music Festival, and thus opening my Cosmodome for you. Franz, we all don't know what this really means, but I'm taking it as a challenge to give you the most intimate performance I've ever done. It will include personal poetry I've written on my own, but never dared to recite before in public. I'll make use of several languages, French, Catalan, and German, which is my everyday experience that I would like to share with you. I'm so glad to be supported tonight by these great jazz musicians, and so the first section of the program is dedicated to music events as timeless sparks. Ladies and gentlemen, we sometimes feel that timeless sparks generate from artists' works and performances, and this may happen occasionally in everyday life or while attending a special concert event. In honor of the musicians framing, embedding, and enhancing my words, I've chosen to give you tonight two examples. The first one refers to drummers and a rhythm group formed by black people in a Paris subway station a couple of years ago. This could have happened in New York and elsewhere as well. Tambour à Paris, Drums in Paris is a French poem conveying thoughts. I won't translate it, but I tell you, it's conveying thoughts on the difficult social condition of black people. Est-ce le son de votre histoire? Est-ce les habitudes avant l'âge? Est-ce l'effroi de la mémoire? Ou n'est-ce que quelques tambours sauvages? Est-ce la fière démesure? Est-ce la chasse à qui ne chasse pas, les chasseurs de votre culture? Que vous battiez comme on vous bat. J'entends le noir qui se révolte. Est-ce déjà votre révolution? Est-ce enfin toute la récolte? Ou n'est-ce rien que du bruit sans passion? Est-ce l'appel totalitaire? Est-ce la liberté qui se déchaîne? N'est-ce qu'un effort solitaire? Est-ce l'amour? Ou est-ce bien la haine? Est-ce toujours ou par hasard? Est-ce la main, le cœur, tout ça ou quoi? Est-ce maintenant ou plus tard? Est-ce pour ça ou est-ce encore pour toi? Est-ce vous seul? Est-ce aussi moi? Va-t-on partir bras dessus, bras dessous, s'aimer? Ou n'est-ce que les mois passés? Ou n'est-ce que pour quelques sous?
My second example goes back to the memory of an open-air gig given by the French-Greek singer and songwriter Georges Moustaki in the Spanish city of Valencia one Indian summer night in 1980. The German poem is called Moustaki al Sereno, Moustaki under the stars. As Moustaki had just finished a concert tour in Brazil, his musical live performance was largely inspired at that time by Latin music elements. Unbewegter Blick auf den Baum hinter der Bühne fällt nicht mehr auf in die Ferne. Lightshow des Himmels verliert sich im Flammenlautsprecherlicht. Vollmond scheint verlogenen Glanz in den Garten. Stimmen verfremden die umzäunte Nacht und singt von Liebe, nous sommes deux, und träumt von Freiheit, nous sommes trois. Ein Ringen um Glück, nous sommes 1023, bleibt in der Erinnerung, vielleicht schon morgen, diese Kulisse gelöscht. Ladies and gentlemen, we are now passing over to the next section of this program. I've called it existential experiences. So it's meant to lead us from dark moments to capturing immensity. My first poem is called The Time, Le Temps. It's a French poem that refers to the more and more frequent experiences of many people in our societies who are living through dark moments, having onerous look-backs and desperate visions towards the future. So feeling close to depression is a phenomenon we all have to learn to deal with in many situations, whether we are ourselves concerned or in touch with people being affected.
So have the psychedelic now. Tu dévoiles l'avenir et vois par ta vie qui chavire qu'il va s'évanouir. Ton passé impoli répand, pesant lourd sur l'esprit, la peur qui t'a pris. Le moment malmène fort ton âme. En marge de la mort, tu marches sans remords. L'idée à éviter la chimère du temps pénible, c'est d'établir l'éternité. The next one is called Being Able to Fold Mountains. Wer Berge falten kann. It's a German poem playing with words and semantics in order to broaden our mental experience of immensity. At the same time, it is meant to be a homage to the wonderful Tyrolean mountain landscape we are surrounded by. The text has to be equally felt and understood by the listener, and it's meant to convey a contradictory mood of feeling superior and powerless at the same time, which, when occurring to us, is always a big challenge to do the right thing. So, with a little bit more positive input. Wer Berge falten kann und lebt doch im Tal. Wir schauen nicht über den Grat. Bei 40 Grad Steigung ohne rutschfestes Schuhwerk ist Besteigung beschwerlich, mangelt dir Willen und Kraft. Wir tragen die Felsen leichter als das Licht, nicht aus, nicht ein. Sicht trägt keinen Wert, den werd ich finden, dicht am See, im Tale Bergen. Die Höhe scheint uns sicher im Blau mehr als Weite, wenn Nebel auftaucht und Sicht und Licht, bis nachts das Echo vom Gebirge rutscht, gestirndicht durch die Zeit.
Ladies and gentlemen, I have a third poem in this section of existential experiences, which this time will bring us from the mountains to the seaside. It's a Catalan poem that refers to a situation a long time ago on the beautiful Catalan beach, where I was looking at the azure white sea, the horizon and the flaming sky, but at the same time was watching a girl I'd fallen in love with and who was sitting next to me, and she was stroking a cat. So the whole scene generated one of those timeless sparks I was willing to hold back by these words that I wrote down. And I guess I wrote them down ultimately in order to capture this rare feeling of hugeness concentrated on one single person I kept close to me. So we give you first the German version, then you can better understand, and perhaps you guys can give me a little backing when I change to the Catalan and give you a sign. So, Sonnenuntergang. Und du sprichst zu mir von Hoffnung, den Rücken an den leeren Horizont gelehnt. Ich sehe dich eine Katze streicheln, das ferne Licht, das ich fest im Blick habe, du hast es ganz nah bei dir, reflektiert von metallischen Augen. Schon bin ich mir über nichts mehr sicher. Wo sind wir denn? Du sagst mir, am Pier. Aber das Licht nach und nach ertrinkt es im Wellengang. Und deine Gegenwart, wenn diese Unermesslichkeit längst nicht mehr sicher ist? Sol ponent, i em parles d'esperança. Adossada a l'horitzó buit, et veig acariciar un gat. La llum llunyana que aguaito, tu la tens molt a prop, reflectida per ulls metàl·lics. Ja no estic segur de res. On som, doncs? Em dius a l'espigó. Per la llum a poc es va ofegant a l'oneig. I la teva presència, quan ja no sigui certa aquella immensitat. So, thank you so much to the musicians. It's wonderful to be with you tonight. So I really enjoying. I hope you enjoy as well. So, thank you so much. Thank you so much. Oh, I can't tell you I love you so much for giving me this applause, because I have to do a hard break now. We're coming to the next section, and I wondered how to do this, but with your applause, it's so easy. So, politics will be the next section, and this is something I conceive between pragmatic action and permanent values. We have a lot of problems in this field, I think. My first contribution, little poem, is called Consistent, Konsequent. It's a German poem reflecting on the reproach of oblivion, which is forgetting things, yes, which is often referred to in political statements. But do we find, and if so, where do we find the moral category justifying to blame us for forgetting things we find actually difficult to remember? So, yeah, let's have a
des Vergessens ist an sich unberechtigt. Denn berechtigt wäre er nur, wenn das, was war, an sich unvergesslich ist. Jede Andeutung von Vergessen bedeutet also für uns, nicht nur wir selbst, auch das, was war, wird vergesslich. So, we are going to the next one, which I've called disbursement, Auszahlung. It's a German poem focusing on the relationship of the daily job you are doing for payment and the elementary outlook on life you have. I would like to dedicate this one to my beloved stepson, who is making in these days his first experiences in earning his own money. Auszahlung. Beim Zusammenrechnen der Arbeitswochen, angespannt vor mir, unterbrach ich ihn mit dem Zuruf: Mein neuer Kirschbaum trägt 52 Kirschen. Dieses Jahr habe ich sie alle gezählt. Er sah nicht einmal auf, sondern fuhr fort mit dem Addieren der Beträge von oben nach unten, dann von unten nach oben. In die Stille sagte ich: Unser Nachbarkind hat wieder geweint. Man nimmt sie einfach nicht ernst genug. Er tat, als hätte er nichts gehört. An der Kasse schließlich, schwach gegen das Rascheln der Scheine, faselte nur noch das Radio. Im Namen der Freiheit habe man eine Bombe gezündet, 6 Tote, 23 Verletzte und erheblicher Sachschaden. Er reichte mir das Geld. Wissen Sie, sagte er dann, ich habe keinen Garten und keine Kinder und keinen Hass. So, I would do another one. I would like to do another one, which I've named Overcoming Dictatorship. Zur Überwindung der Diktatur. So in times of alternative facts and politics led by emotions more than by convictions and values, I still believe in the accomplishments of the European Enlightenment. So this German poem is a tribute to the great German philosopher Immanuel Kant. But with its sarcastic statements, it also criticizes all those who are forgetting about his important messages. Dem Aufklärungsgedanken empörte sich der Bürger beim Politiker. Leben wir doch schon seit Kant. Es handelt sich um die Befreiung des Menschen von der selbstverschuldeten Maxime seines Handelns. Absolut richtig, antwortete der Politiker. Doch bedenken Sie dabei den kategorischen Befehl. Handle stets so, dass das Maximum deiner Unmündigkeit Grundlage für das Handeln eines Menschen sein kann. My last one in this section is called Presumption, Vermutung. It's also a German poem that alternates between two statements. One of them being factual, the other assuming. The topic is simply someone who has been shot in self-defense. The other sentence says,
that he was probably still fighting for an idea that we are taking for unenforceable. Wahrscheinlich, er hat ihn in Notwehr erschossen, kämpfte er noch, er hat ihn in Notwehr erschossen, verbissen und zäh, er hat ihn in Notwehr erschossen, für eine Idee der Freiheit, er hat ihn in Notwehr erschossen, die wir für undurchführbar halten, er hat ihn in Notwehr erschossen. So this brings us to the last section of this evening, and what else could it be than love? So I'm very happy that I will get the help of my stepson, a great young talent on the trumpet, and he promised to help me and to help us to get into the right mood for this section. So, Jordi Roviro. So this brings me to my first poem. It's called An dieser Stelle, at this point. This is a very short German poem expressing how a lover can feel helpless to explain his deeper feeling of love in words when life is keeping him superficially busy and distracted. Dir ein Gedicht, eben verfasst, kaum Zeit, doch mit Liebe erstellt. Sagt es dir, wie es in mir aussieht, an dieser Stelle. The next one is called More Than You Know, mehr als du weißt. It's again a German poem addressed to a woman who doesn't know anything about her attractiveness in the eyes of the poet. For him, this woman is representing all kinds of desire and delectation.
But, strange enough, only as long as there isn't any sign of an intimate relationship between them. Dein Haar, dein Auge, deine Brust, den Rock, dein Bein und deinen Fuß, das alles nehme ich unbewusst, aus einem Blick, aus einem Gruß. Den Mut, die Freude und die Lust, die Kraft, den Sinn und den Genuss, das alles gibst du unbewusst, mit einer Geste, einem Kuss. Den Glanz, die Schönheit, den Verlust, Natur, die Felder und den Fluss, das alles sehe ich unbewusst, in deiner Geste, deinem Gruß. Ein Wort, ein einziges Du musst, ein Händedruck, Versprechen, Schluss. Das alles ginge unbewusst aus deinem Blick mit einem Kuss. Ja oder nein? Yes or No is a German poem on the sometimes difficult conditions of love due to our personalities and individual peculiarities. Auf lange Fragen, zum Beispiel, wäre es möglich, dass ich in deinem Leben, ohne es zu verändern, einen kleinen Platz einnehme, habe ich oft kurze Antworten gegeben. Manchmal nur Ja oder Nein. Ich fürchte, bei der nächsten kurzen Frage, zum Beispiel, liebst du mich? Kann ich nicht mehr kurz antworten. Schon gar nicht Ja oder Nein. Wirst du dich an meine Gegenfragen gewöhnen? To the last poem. This last poem is called En hiver, in wintertime. It's a French poem that goes back to a rather ingenious way of conceiving a timeless spark with regard to an ordinary everyday situation. It is the simple wish to bring a halt to a scene where two lovers are kissing each other before they have to separate. As it is winter time, the idea is to make the image freeze. Please, guys.
Au mois de janvier, dans la rue où la neige s'est couchée, lui, avec sa bien-aimée, emporté par un dernier baiser, et moi, qui désire en penser que cette belle silhouette enlacée soit soudain glacée.